I'm Scott. Меня зовут Скотт. Меня зовут Элли. We're going to talk about meditation and do some meditation in the next hour. А мы сейчас в следующий час будем говорить о медитации и делать некоторые медитации. And we have a question for you. И у нас есть для вас вопрос. Why does anybody teach meditation at a business seminar? Почему на бизнес-семинаре мы должны изучать медитацию? Anyone have an answer? Кто-нибудь имеет ответ на этот вопрос? Unite. So, To unite, to get together. that's a good one. Хороший вопрос. From who came there? I think in meditation we need to concentrate and our attention, to focus our attention. And if we want to succeed in business, then we need also to concentrate. Я думаю, что в медитации мы должны концентрироваться свое внимание на чем-то, и медитация этому учит. Good. Someone over here has an answer? That's all. Same? Okay. Anyone else? Кто-нибудь еще что-то может сказать? It's good. These are good answers. Хорошие очень ответы. Geshe Michael has begun to speak about how we create our reality. Геша Майкл начал уже говорить о том, как мы создаем реальность. He said last night that the things that you experience in your world come from the mind. Он говорил, что вещи, которые мы получаем в нашей жизни, исходят из нашего ума. And so there are many good reasons to meditate. Поэтому есть очень много важных причин для того, чтобы медитировать. It might make you more calm. Это может сделать вас более спокойными. It might help you to concentrate more. Это может помочь вам концентрироваться больше. But the most important thing Но самая важная вещь is that it will make your mind stronger to create the reality that you want. это что это сделает ваш разум сильнее для того, чтобы успешнее создавать ту реальность, которую вы хотите. When you begin to learn where things come from, Когда вы начинаете познавать, откуда вещи происходят, you will find yourself very often in a place to make a choice every day. вы часто будете обнаруживать себя в ситуации, когда вы должны сделать выбор. To make a decision to act in a way different than you did before. Поступать ли способом, который отличается от того, как вы делали раньше. Because we have many old habits which are hard to break. Потому что мы имеем множество старых привычек, с которыми очень трудно бороться. But the old habits very often make us choose things which create a reality we don't want. Ну, а старые привычки создают часто ту реальность, которую мы хотим. Which create things and experiences that we don't want. Которые создают те вещи и те опыты нам, которые мы не хотим. But it's very difficult to break old habits. Но очень сложно искоренять старые привычки. Especially habits that we've had for a very, very long time. Особенно те, которые мы имели в течение очень долгого времени. And so we teach meditation as a very important part of the Diamond Cutter Institute training. Поэтому мы изучаем медитацию как очень важную часть института алмазной мудрости. Because it is an extremely powerful tool for your mind. Потому что это чрезвычайно мощное средство, инструмент вашего разума. When your meditation is good, Когда ваша медитация хорошая, you will make decisions and you will have understanding which will make you much more powerful in business. вы достигнете понимания того, которое сделает вас очень мощным в бизнесе. You will have new ideas
how to create a good meditation. Мы хотим здесь поговорить о том, как нам провести хорошую медитацию. And it's not very hard. Это не очень сложно. Also, sometimes you see pictures of yogis from India sitting like this, like a pretzel. Часто вы видите такие картинки йогов из Индии, которые вот так сидят. I just sit like this right now because I learned to do it a long time ago. Я сейчас так сижу только потому, что я научился это делать очень давно. Sometimes it hurts my knees. Иногда мои колени болят. And so sometimes you see pictures of the yogis in India. They're sitting like this on the floor, and their legs are all in a pretzel. Часто вы видите вот так вот йогов, которые на полу сидят с ногами в таком положении. And we want to tell you something very important. А мы хотим сейчас вам сказать что-то важное. The only reason people in India sit on the floor Единственная причина, по какой люди в Индии сидят на полу, is because they don't have chairs. потому что у них нет стульев. So we want everyone to be comfortable. А мы хотим, чтобы все чувствовали себя комфортно, удобно. The most important thing is that you can sit comfortably for 5 minutes or 10 minutes. Самая важная вещь здесь, это чтобы вы имели возможность сидеть в комфортабельной позе, удобно вам было в течение 50 минут, 5-10. When you begin to discover the deep, when you just begin to discover the goodness, the pleasure of meditation, Когда вы начнете открывать для себя истинное удовлетворение от медитации, you will want to do it for a long time. вы захотите делать это гораздо дольше. But there is no requirement that someone must sit for 30 minutes or 1 hour. Но нет никакого требования, что кто-то должен сидеть там 30 минут или час. The most important thing is to do it every day. Самая важная вещь это чтобы делать это каждый день. And so there are some things to consider when preparing yourself for a meditation. Есть одна вещь, которую нужно учитывать, когда вы себя готовите к медитации. Number one, try to get some sleep. Постарайтесь поспать хорошо. Otherwise, you may be sitting and then you fall off the chair. Иначе вы просто свалитесь со стула. Also, we travel and we do these events in hotels very often, nice places. Мы проводим эти подобные вещи в таких хороших местах, в отелях, например. And in most hotels, they want to have a nice breakfast in the morning. И в большинстве гостиниц они, как правило, предлагают очень хороший завтрак. And this is very nice. I want it. I want the nice breakfast. И это прекрасно, это замечательно. Я, например, хочу получить хороший завтрак. But it's good in the morning, if you meditate in the morning, to try to eat very light, not so much. Но если вы хотите медитировать утром, то очень для этого неплохо было бы поесть как можно меньше. You can eat after, Вы можете поесть потом, but not too much sugar, not too much caffeine. но не слишком много сахара, не слишком много кофеина. And wear comfortable clothing. И в удобной одежде. Maybe clothing that's not too tight. Одежде, которая не слишком плотно вас обтягивает. And we will talk, we will talk more about making a place in your home to be the meditation place. Мы сейчас поговорим о месте в вашем доме, которое может быть местом для медитации. Does anyone have any questions so far? До сих пор у кого-то возникли какие-то вопросы? Okay. When we are sleeping, we also meditate, right? Sorry? When we are sleeping, we are also meditating, right? There is such a thing as
meditation in the sleep. Есть такая вещь, как медитация во сне. It's called in Sanskrit yoga nidra. На санскрите называется йога-нидра. It's a very advanced practice. Это очень-очень усложненная практика. I don't do it. Я ее, например, не делаю. It's too difficult for me. Это слишком сложно для меня. I'm trying to do it. Я пытаюсь это делать, But this, what we are doing here now, но то, что мы сейчас делаем здесь, is the foundation for all meditation. это основа всех медитаций. Когда сильно устаем, мы тоже не уходим. When we are too tired, is it that we also meditate? It's a very good question. Это очень хороший вопрос. This will happen often. Это часто случается. You will know inside what feels right. Вы будете внутри чувствовать, что чувствуется для вас хорошо. Just try not to use the fact that you are tired as an excuse. Но старайтесь не использовать того факта, что вы уставшие, как оправдание. Because we are all very busy. Потому что мы все очень заняты. Everyone has many things to do. Все мы имеем очень много вещей, которые надо делать. We all have to make decisions every day about how to use our time. Мы все должны принимать массу решений каждый день, как использовать наше время. Because for most of us here, there is not enough time to do all the things that we need to do. Потому что для большинства из нас здесь не хватает времени, чтобы сделать все вещи, которые мы хотим. So you will come to the place where you have to say, oh, I don't have enough time to meditate. Вы подойдете к тому моменту, когда скажете себе, что ой, у меня нет времени медитировать. But there is a very famous quote from Mahatma Gandhi. Но есть очень известная цитата от Махатмы Ганди. Does anyone know it? Кто-нибудь знает ее? He said, oh, I have so much to do today. Он сказал, о, у меня столько дел сегодня. I must now meditate for 2 hours instead of 1. Я должен сейчас медитировать, поэтому в течение 2 часов вместо 1. Because we are here to tell you something very important. Мы здесь, чтобы сказать вам что-то очень важное. If you meditate in the morning, Если вы медитируете утром, you will get a different day than if you did not meditate. у вас получится совершенно другой день, чем если вы не медитировали. The day that you have after your meditation День, который у вас получится после того, как вы помедитировали, is going to be a different day than if you did not meditate. это будет совсем другой день, чем если вы не медитировали. And this has happened to me many times. И со мной это случалось много раз. I wake up in the morning, I'm laying in bed, Я встаю, просыпаюсь утром, лежу в кровати, and then all these things begin to move in my mind. и тут все эти вещи начинают крутиться в моем уме. Oh, I have to do this. Oh, I have to do that. О, мне надо сделать это, то. And the computer is sitting right there. И компьютер вот сидит тоже рядом. And I really want to open it and look at it. И я на самом деле хочу сейчас открыть его, посмотреть туда. And I know that if I do, И я знаю, что если я это сделаю, it will be 2 hours because I will be typing so much. это займет 2 часа, потому что я начну печатать очень много. But if I don't do that, and if I meditate, Но если я это не сделаю, а помедитирую, the day will change. день изменится. It will be a different day. Это будет другой день. And this is not a figure of speech, you know. И это не образная речь, It is reality. это реальность. Because meditation, like yoga, Потому что медитация как йога touches the place in the mind where the seeds are kept. затрагивает те участки мозга, ума, где хранятся наши зерна, семена. And so we want to give you these tools. И поэтому мы хотим вам дать эти инструменты. And don't make the mistake of underestimating them. И не допускайте ошибку, недооценивая их. Because it is very easy to do. Потому что это очень легко осуществить.
a very small percentage of people in the world. Вы это очень маленький процент людей в мире. Most people in their lives will not make it to a place like this to talk about these things. Большинство людей в мире даже не доберутся до места вот этого, чтобы поговорить об этих вещах. You have an opportunity У вас есть возможность to be able to think and be able to create the world in the way that you want it. иметь возможность, способность сотворить мир таким, каким вы хотите его видеть. Which is going to help you and a lot of people. Что, несомненно, поможет вам и множеству других людей. And these are the tools that you use to do it. И это инструменты, которые вы можете использовать, чтобы сделать это. Okay, so we're going to talk about some preparation. And we talked about eating and sleeping. I mean, yeah, sleeping and not eating too much. Да, сейчас мы поговорим о подготовке, о еде, мы поговорили уже о том, как есть, и чтобы не есть и спать слишком много. And Sergey asked a question about what if I'm too tired? И что, если Сергей спросил вопрос, что если я слишком устал? And so this is why we say try to get enough sleep. Вот почему мы говорим, постарайтесь высыпаться хорошо. Because if you sleep enough to make your meditation good, Потому что если вы достаточно спите, чтобы ваша медитация была нормальной, you will change your day. вы измените свой день. And so Ellie is going to lead us through one of the first foundational practices. И Элли сейчас нас введет в одну из самых базовых практик. Okay, we're just going to do a short preliminary meditation. Мы сейчас с вами сделаем короткую предварительную медитацию. So when you meditate, you have to have a very comfortable posture. Когда вы медитируете, вам нужно занять максимально удобную позицию. The main thing is that your back is straight. Самое главное, чтобы ваша спина была прямой. So you can either sit back in your chair or you can sit on the edge of your chair like this. Вы либо можете сидеть возле спинки своего стула, либо на краю стула, как я сейчас. Just so the back is straight, like something's pulling you in the back. Спина должна быть прямая, как будто бы вас кто-то дергает сверху за макушку. Тянет. Then I think everyone has that. Both feet are on the floor flat. Обе стопы должны на полу быть плоско, прижаты к полу. And then have your hands maybe in your lap, or some people do like this. Whatever's comfortable, you can do like that too. Некоторые люди руки могут, некоторые люди держат руки так на коленях, некоторые возле живота, как вам удобнее, может по-разному. The main thing is that you should be able to let your body relax and you won't have to think about it. Самое главное, чтобы у вас все тело было расслабленным, и вы бы о нем вообще не думали. And then it's very, very important that once you get your posture, don't. И дальше очень важно запомнить, что когда вы заняли эту удобную свою позицию, не шевелитесь. Because when you move, then you disturb the inner, the prana in your body. Потому что когда вы шевелитесь, вы тревожите прану в вашем теле. And then it takes you out of the meditation. И это вас выводит из медитации. So everyone is in a good position. Then just gently, either close your eyes completely or just have a little bit open. Теперь закройте глаза полностью, либо чуть-чуть они могут быть приоткрытыми. If you're awake, you can have your eyes completely shut. If you're a little bit sleepy, you can leave a crack at the bottom to let some light in. Если вы полностью выспанные, то можете глаза полностью закрыть. Если вы немножко чувствуете усталость, сонные, то оставьте небольшую щель, чтобы свет заходил. And then check to make sure your shoulders are relaxed. Дальше убедитесь, что ваши плечи расслаблены, And that your head is not too far back or too far forward. что ваша голова не слишком впереди или сзади. If you're sleepy, then raise your chin a little bit.
So you can either sit on the floor, cross-legged, if that's easy for you, like this. Если для вас это просто, то можете в такой позе сидеть лотоса. If you sit on the floor, for most people, it's easier to put something under your Если вы сидите на полу, для большинства людей лучше, удобнее, чтобы что-то подложить под место, где вы сидите. And I personally, I like sitting on the floor because then I feel more stable. Я персонально больше предпочитаю сидеть на полу, потому что тогда я чувствую большую стабильность. So then we cover the eyes. They can either be partly open or completely shut. Когда мы глаза с вами обратим внимание, что они могут быть или полностью закрытыми, или немножко приоткрытыми. Shoulders are level, so not like that. You have to. Sometimes you can't tell you who you're looking at. Иногда плечи ваши должны быть тоже прямые, иногда вам трудно это почувствовать, вы лучше тогда смотрите в зеркало, в каком состоянии ваши плечи, прямые, расслабленные. And your head is not too high, not too low. Ваша голова не закинута не слишком высоко, не слишком низко. Yeah, and you can feel, try different ways with your head and see which way feels best for you. Вы можете попробовать разные уровни для ваших головы, разные положения, и потом определить, какое из этих положений наиболее для вас удобнее. If your head is down, then you get sleepy. Если у вас голова опущена, то вы можете почувствовать сонность. But if your head is too high, А если голова слишком высоко, then you tend to start thinking about all kinds of things. тогда вы начинаете думать о всех разных всяческих вещах. Then, then your mouth, you should have your mouth nice and comfortable, loose. Ваш рот должен быть удобно, комфортно и расслаблен. And the tongue should touch just behind the teeth. А язык должен дотрагиваться к месту, где заканчиваются за зубами, At the top of the mouth. сверху рта. The last one is the breath. И последнее – это дыхание. So the breath should be deep and fine. Дыхание должно быть глубокое и тонкое. And so that's usually we watch the breath and we count to 10. Обычно мы следим за дыханием и считаем до 10. And that brings the mind into a neutral position. Это переводит наш ум в нейтральное положение. Okay. And so now we are going to talk about a traditional, and we're going to do a traditional Tibetan meditation. А сейчас мы поговорим и сделаем традиционную тибетскую медитацию. And it will not take too long. Это не займет много времени. It's called Tonglen. Which is the book. It's in the book. Тонглен. Это называется тонглен. It's in your Это book. книжки ваши. And you don't have to read it now, but I want you to know that it's available. Сейчас это не надо читать, но просто я вам сообщаю о том, что она вам доступна. You can go back and look at the book to reinforce what we talked about. Вы можете потом открыть книгу и возобновить в памяти, что было здесь сказано. Tonglen in Tibetan means taking and giving. Тонглен в тибетском языке означает давать и брать. Yeah, taking and giving, giving and taking, and we're going to do the first. We're going to do the first part, which is taking action. Мы собираемся сделать первую часть, которая давание. Some people do the whole meditation in one piece. First part is taking or giving. Well, some people do both together. Первая часть это обычно брать, взять. Первая часть это которая взять. But to keep it short, as we're starting, we will do just one part. Чтобы сократить время, мы будем сделаем только одну часть. And it is
practice for the mind. Это очень мощная практика для ума. You may find in the beginning that it is unusual to hear these things in a business seminar. Поначалу вам будет казаться, что это очень необычно слышать такие вещи на бизнес-семинаре. But we want you to remember Но мы хотим, чтобы вы помнили, that in order to remember where things are coming from, для того, чтобы помнить, откуда вещи произошли, we need to strengthen our ability to create seeds in the mind. мы должны усилить нашу способность к созданию семян в нашем разуме. And when we know how to create seeds in the mind, И когда мы поймем, узнаем, как создавать семена в нашем разуме, it is going to help a lot of people. это поможет большому количеству людей. It is your natural condition to help people. Это ваше естественное состояние помогать людям. Everyone here knows that when you help someone, it feels really good. Многие очень здесь присутствующие знают, что когда помогаешь людям, это прекрасное ощущение. And that is because it is a very natural thing to help people. И это потому, что это очень естественно помогать людям. It just so happens Но так случается просто, that by helping other people, что через помощь другим людям you can create anything that you want. вы можете сотворить все, что желаете. And so now we're going to do one half of the tongue land. И сейчас мы собираемся сделать одну половину танго. And it will be short, so get comfortable. Это будет короткая, танцы, поэтому сядьте в удобную позу. Put your feet on the floor or in a comfortable position. Поставьте свои стопы на пол или в удобную вам позу. Gently close your eyes. Мягко закройте глаза. Make your back straight, Выпрямите свою спину, like a stack of coins. как стопка монет. Make your shoulders and your head straight. Выпрямите свои плечи, голову, So that you can relax your body так, чтобы вы могли расслабить свое тело. and not fall to one side or forward or back. Не упасть ни в одну, ни в другую сторону, ни вперед, ни назад. And let your face relax. Дайте своему лицу расслабиться. Let your jaw relax. Чё? Your mouth. Ваши мышцы лица расслабить, ваши челюсти. And let your tongue gently rest inside of your mouth. Дайте возможность вашему языку спокойно отдыхать внутри вашего рта. And now let your breath slow down. И дальше замедляйте свое дыхание. Дайте ему замедлиться. And now begin to count your breaths, first out and then in. И теперь начинайте считать свои вдохи и выдохи. Начинаете с выдоха, один раз. And now we are going to count 10 breaths. И теперь мы будем считать 10 наших вдохов. So count one breath out and then back in, and two out and in. Итак, считаем. Первый выдох, выдох. And feel the sensation at the tip of your nose. Второй выдох, вдох. И дальше вы почувствуете что-то на кончике своего носа. When I breathe out, I can feel warm at the end of my nose, and when I breathe in, I can feel cool at the end of my nose. Когда я, например, когда я выдыхаю, я чувствую тепло на кончике носа.
begins to wander away, just gently bring it back. Если ваше внимание куда-то уходит, просто нежно возвращаете его назад. And now think of someone in your life that you know is unhappy. Теперь подумайте о ком-то, кого вы знаете, кто чувствует себя несчастным. Может быть, даже нет. And now picture this person sitting in front of you. Теперь создайте образ этого человека перед собой. See them sitting in front of you, and you can see that they are unhappy. Увидьте его перед собой. Увидьте, как он несчастен. It could be anything. It could be that they are sick, or that they are sad, or that they need money. Это может быть что угодно, либо они больны, либо им грустно, либо им нужны деньги. Maybe they just lost their job. Может быть, эти люди просто потеряли работу. Maybe that they are very worried that they will lose their job and they can't buy food for their family. Может быть, они просто очень волнуются, что у них нет работы, не будут денег купить еду для своей семьи. Maybe they have a problem with their husband or their wife. Может быть, у них проблемы с мужем или с женой. There are many people around us like this. Очень много вокруг людей таких. Choose someone that you know that has some problem. Выберите кого-то, кто вы считаете имеет такие проблемы. And they are sitting in front of you now. Они сейчас сидят перед вами. They don't know that you are here. Они не знают, что вы здесь. And now feel your breathing out and then in. И почувствуйте, как вы выдыхаете и вдыхаете. And now as you breathe out and then back in, И теперь, когда вы выдыхаете и потом вдыхаете, you begin to see that inside of them вы начинаете видеть, что внутри этого человека this problem, this feeling that they have, эта проблема, это чувство, которое у них есть, it begins to form, it begins to take the form of a black cloud. начинает обретать форму черного облака. And when you breathe out and breathe in, И когда вы выдыхаете и потом вдыхаете, it makes this cloud
see a rose at your heart, Вы видите розу в своем сердце. at your own heart there is the most beautiful big red rose. В вашем собственном сердце самая прекрасная красная роза. It is so big you can smell it. Она настолько огромна, вы можете чувствовать ее запах. It has the most beautiful smell of any rose that you have ever seen. У нее самый прекрасный запах из всех роз, которые когда-либо видели. In the center of the rose В центре розы is a beautiful diamond. прекрасный алмаз. It is the brightest and beautiful, the most beautiful diamond you've ever seen. Это самый яркий, самый красивый алмаз из всех, которые вы когда-либо доводилось видеть. And every time that you take a breath in, Каждый раз, когда вы вдыхаете, the diamond seems to glow with a bright light. алмаз как будто бы начинает светиться и блестеть. And now as you breathe in, И теперь, когда вы вдыхаете, you are pulling all of the black cloud out from your friend. вы вытягиваете все черное облако из вашего мира. And the diamond is glowing brighter and brighter. И алмаз начинает светиться все ярче и ярче, блестеть. And now as you breathe in, Теперь, когда вы вдыхаете, you have brought all of the black cloud out from your friend into the air in front of you. вы вытянули уже все облако черное полностью из вашего друга, пространства перед собой. The diamond in your heart represents your wisdom. Алмаз в вашем сердце представляет собой вашу мудрость, Your understanding of where all things come from. вы понимаете, откуда происходят все вещи. This wisdom can overcome anything. Эта мудрость может преодолеть все. And so now in 1 minute, И сейчас за 1 минуту we are going to take one very strong in-breath. мы сейчас сделаем один очень сильный вдох. And when we do that, И когда мы это сделаем, we are going to draw all of the black cloud in through my nose and through our nose to touch the diamond. мы втянем в себя все это черное облако через наш нос, чтобы оно пошло к бриллианту. And when it touches the diamond, И когда оно дотронется
you see your friend in front of you, Сейчас вы видите своего друга перед собой. they are completely relieved. Они у них абсолютное облегчение. They don't know what happened, but they know that they are happy. Они не знают, что произошло, но они знают, что они гораздо более счастливы. Now say to yourself, Теперь скажите себе, I did that. я это сделал. With this wisdom, С этой мудростью you can overcome anything. вы можете преодолеть все. And now you can begin to move your feet and your fingers, and when you're ready, slowly open your eyes. Теперь можете медленно начать шевелить своими пальцами вверх, но когда вы будете готовы, медленно закрывать глаза. That's the first half. Это первая часть. And it's very important to know that half. Очень важно знать эту часть. The second part is the fun part. Вторая часть веселая. And we're going to do it tomorrow. Мы ее сделаем завтра. We don't quite have enough time to do it today. У нас сегодня просто недостаточно времени. Does anyone have questions? У кого-нибудь есть вопросы? Что нужно делать, чтобы постоянно не проваливаться в сон? What shall I do not to sleep all the time? Fall asleep in meditation. Медитация говорит, не говорит. Да, моя очередная попытка, я опять испугалась. That's my next try, and as I start over meditation. It happens to many people. С очень многими людьми это происходит. And in every question that we want to answer, В каждом вопросе, на который мы хотим ответить, we have to look at what we say are, we have to look at two things. мы должны посмотреть на две вещи. The conventional answer Стандартный ответ and the real answer. и реальный ответ. I can tell you, get lots of sleep. Я могу вам сказать, просто больше спите. I can tell you to be careful about your sugar and your blood sugar level and your caffeine. Я могу вам также сказать, осторожно относитесь к уровню сахара, вашим который употребляете, кофеина. And these things will work. И эти вещи, конечно, будут работать. Your posture will also help too. Ваша постура тоже вам поможет. But none of these things will work Но ни одна из этих вещей не будет работать, if you have not planted the seeds to make them work. если вы не осадили у себя семя, чтобы они работали. And these are the things that Geshe Michael was talking about. А это же вещи, о которых Гешемайкл рассказывал. Basically, whatever I want, I must first give to someone else. То есть фактически все, что я хочу, я должен вначале дать кому-то другому. And so, anytime I ask myself a question, И поэтому каждый раз, когда я задаю себе вопрос, the answer can be very, very simple for me. Ответ может быть очень простой для меня. If I say that I need to be more awake, Если я говорю, что я хочу быть более в несонном состоянии, в бодром состоянии, I
said. Но, пожалуйста, вы можете сделать то, что говорил Дэши Майкл. This weekend, you are our bosses. В этом уикенд вы наши руководители, боссы. When I am going to the bathroom outside, Когда я иду в туалет, you can grab me by the shirt вы можете меня схватить за майку and you say, I have a question. и сказать, у меня есть вопрос, It's okay. это все хорошо, это нормально будет для меня. Please, we invite you. Пожалуйста, мы вас просим и приглашаем к этому. Okay? Хорошо? Oh, хорошо. Okay. Большое спасибо.